Hello everyone, welcome to the video presentation on machine drawing 15ME34D for third semester diploma mechanical engineering from the Department of Collegiate and Technical Education, Government of Karnataka. So myself Muhammad Imran, lecturer in the Department of Mechanical Engineering, Government Polytechnic, Karwar. So in the last class we have studied about basic things about fasteners, threaded fasteners. So it is a CO2 and unit 2 in our syllabus. So we have discussed about the threaded fasteners, why it is used and what are the types of bolts and nuts here, and that mainly we are focusing about hexagonal headed bolts. So already we have drawn the front view of a hexagonal headed bolts. So we are discussing about the question. This question. So we have given the nominal dia as 20 mm. So for that we have calculated every abbreviations, that is a width across flat, width across corner, thickness of the bolt head, thickness of the nut head. We got as 18 mm, 16 mm chamfer to 40 mm and root circle diameter. So already we have done with the front view of the bolt head, bolt hexagonal headed bolt with nut. So today we are doing a side view and the top view for this. So how to draw side view means, so you already drawn the axis. So draw the vertical axis. Give us the center C1, because already C is given here. So from the center C, draw a circle equals to the nominal dia. Nominal dia is 20. So in the side view you can see this nominal dia first. So 20 mm. Draw a circle. This is the nominal dia circle. So we have the root circle dia here. So for root circle, for indicating root circle dia, you have to draw the 3/4 of the circle, that indicates that is threaded, that is having threading. So we draw another circle of 9 mm dia, 9 mm radius, that is 18 mm. So we have got 18 here. Draw 3/4. Yes. So that indicates threading. Okay, draw 3/4. Yeah. So next you have to draw this side view. Either you can take the projection here of this, or since you know the dimensions, you can draw the directly also. So we got this corner as 40 mm, 2D. 40 means you have to take a 20 mm radius circle. Like 20, measure 20 mm. Such a nominal dia. So if your nominal dia is given as 30, then you have to take a 30 mm. So since in our problem we have given 20 mm, we have to draw a 20 mm circle, 20 mm radius as a circle. So if you have given nominal dia 40, you have to take the 40 mm radius. So you are taking a 20 mm dia here. Draw a thin circle, because this you have to erase. This is for construction purpose I am drawing.
See, see here, this projection is matching here. So from the same circle, from the same radius, which radius is that? This radius is 20 mm. Since if our nominal dia is 20 mm, so you take the 20 mm radius. If the nominal dia is 30 mm, you have to take a 30 mm radius. Whatever die of the circle you have drawn on, same radius you have to keep from this center, vertical center. So if you want, this is very important, your observation. So if you want a corner view across the corner, then you have to start with center, this vertical center here. Cut this circle here, here and here from the vertical center. Now you join this. These points what you have marked, no, you have to join. You will get a hexagonal face. Yeah, this hexagonal face. Okay. So after that, with this, you have to assume that. So this is the width across the flat, what you have calculated. This you automatically get, this dimension is 1.5d times the plus 3 mm. It's not into plus 3 mm, that we got at 33 mm. 33 mm, yes. You get automatically here, you measure here, see there. See here, you are getting 33 mm. 33 mm. Okay. Is 33. 1.5d plus. This is the width across the flat. This is the width across the corner. So this corner is 2d mm. So that is 40. We got here 40. This is 30 mm. That means you are in a right position. Means you are doing in a right way. You can cross check your answers, your drawing. So now you draw a circle, chamfer circle. This C1 center, radius equals to this flat here. You have to draw a circle from this center, this radius, center C1, radius equals to this one. Draw a circle. This is called as chamfer circle. To touch all the faces of the 6 hexagonal faces here. So now you have to erase the construction outer circle. This circle you have to erase because this is not required and it will not be visible. This is only for construction purpose we have drawn. So I told you why one procedure, that if you want a corner on the here, then you have to start to divide this with 20 mm here. If you want a corner here, then you have to divide this rectangle from this horizontal position. You have to cut like this. That will you come to know in the width across the corner stage, width across the flat stage. So now you darken this. Properly not erased. Darken this.
Yes. Now you got a complete side view. This circle is called as chamfer circle. Now what you have to do, to draw the top view, you draw a 45-degree line for rotating this side view to 90 degree. You need to draw a 45-degree line. 45. Yes. Yeah. So 45-degree line. Project this. Get the side view. This is the center. Draw the center line here. See here, from this center focus it, and this will become side top view center. See here, in the top view we can see only the two faces of the bolt. How we'll see, so project these lines on the top front view. This is the start of the bolt. This is the thread position, nut position. And this is the bolt head position. No need to again calculate 18 mm 10, because directly you can project, you can easily get. So here we can only, in the top view we can see only the two faces. Here we can see the three faces. Here only we can see the two faces. So here, why it is so two faces, I'll tell you. See here, we are viewing it from view across the corner in the front view. See here, this is the side view. You see here, side view like this. We will be with the nut here. Since you can see here, we can see the three faces here. This face, and this face. Three faces we can see in the front view. But the same thing, if you see it in the top view, we can see only two faces. This face and this face. That we have to draw in the top view. Here like this. Two faces only. See here, two faces. This face and this face. But whereas here it means you are viewing across the corner, we can see the three faces. This face and this face. So first we complete the chamfer. For drawing the chamfer in the top view, this is the view across the flat. This is the view across the corner. In the end I will tell you how to draw when it is mentioned with corner and flat. Okay, so let us begin with the chamfer. For drawing the chamfer in the top view,
you have to project this point P. What is this point P? This is the point where the arc of the touches at the end of the bolt here. B portion is the corner, where P portion is the arc end, chamfer arc end. So that portion you have to project here. Project to touch the nut. I projected this. Then you mark it as another name, give it as G, and from this portion, two faces, bisect this portion. This is about I got 18 mm. So bisect this center of this 9. Draw a line here also. Project this, bisect this 9 mm. Draw a line. See now you name it as this center and this center. New name X and Y. This is X, this is Y. This is only for construction purpose, to draw the procedure I am telling. No need to draw it in examination. So now you have to bisect X and G. Remember, G and X. This portion is corner of the nut. You know, don't require this one. You have to bisect G and X. Bisect G and X like this. From G, I am drawing an arc. Okay. Now draw a line from this bisector. Both sides you have to bisect. Sorry. Both sides you bisect. Okay, you got the 2 points here, bisects of XG. This is X, this is G. What is this X? This is the bisector of, you can give it as O2. It is the bisector of this corner and O2. You can center of this X. So draw this bisector line of X and G and produce till it touches the bisector of this one. You name it give a name it P1O2. Bisector of P1O2 is X. So you have to draw the bisector of X and G. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಕ್ತು. ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ O3. ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ದ O3 ಸೆಂಟರ್. O3 as a center, radius O3x, draw a arc. ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಈ ಪಿ ಇಂದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಜಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಟ್ P1 ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಅದನ್ನು O2 ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ P1 O2 ದ ಸೆಂಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಈ ಜಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ದೆ. ಇವೆರಡು ಲೈನ್ನ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟಿಲ್ ಟಚಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ P1 O2. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟಚ್ ಆದ ಇದು. ದೆನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ O3 ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ಆರ್ಕ್. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಿದೆ ನಿಮ್ಮದು. ಇದು ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ O2 ಮತ್ತು ವೈ. ಇದು ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ O2 ವೈ ಈಸ್ X2 ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಈಗ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡಿ, ಹೆಚ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇದು ಹೆಚ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪಿ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗೋಂಗೆ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಹೆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ X2. ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಕಳ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಎರಡು ಹೆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ X2. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರೈ ಆರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ X2. ಇದೇ ಥರ ಎರಡು ಸೈಡು ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ದೆನ್ ಈ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಟಚಸ್ ದ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು X2. ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ O2 ಆ್ಯಂಡ್ H2. O2 ಆ್ಯಂಡ್ H ನೇಮಿಂಗ್ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಕ್ತು O4. ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟರ್ O4 ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು X2 ರೇಡಿಯಸ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಏನೂ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಎರಡು ಎರರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ದಿದ್ವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ, ಚಾಂಫರ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು 3 ಫೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್ ಎಳಿಬೇಕು. ನಾವು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The side we get nominal diagram. ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಂಫರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟಾಪ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ 2 mm ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೀಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್. ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ 45. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗ ನಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡ್ತಿಂದು ಸೇಮ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನಟ್ಟಿಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೋರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 0.90 ಅಂದರೆ 18 mm. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 mm ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಟು ಡ್ರಾ ಎ ನಾಮಿನಲ್ ಡಯಾ. ಸೊ ಕೋರ್ ಡಯಾ
ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಪೋರ್ಷನಿಂದ ಡಯಾದು ಈ ಲೆಂತಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ನಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ ಅದು, ಸೊ ಇದು ಪೋರ್ಷನ್ನ ಅಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಪೋರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ನಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಫಾರ್ ದಿ ಚಾಂಫರ್ ಫಾರ್ ದ ನಟ್. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಸೊ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನಿಂದ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಎಸ್ P2 ಇಂದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೀಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರದ್ದು 2 ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇದು ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟು ಟಚ್ ದ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇವೆರಡು ಇದು ಈ ಲೈನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಸಿಕ್ತು. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಡ್ರೈ ಆರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಲೈನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ನಿಮ್ಮದು, ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಕ್ ಎಳಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ವೆರಿ ಪೇಷನ್ಸ್, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಆರ್ಕಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಇದರದ್ದು ಮತ್ತು ಇದರದ್ದು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ G ಮತ್ತು X ಇನ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರು, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರು, ಈ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೈನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇದೇ ಲೈನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೇ ಲೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಏನಂದರೆ ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರು, ಇವೆರಡ್ರದ್ದು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಮಧ್ಯ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅವೆರಡು ಮತ್ತು ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ portion of the nut. ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಳಿದಿದ್ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So this completes the 3 views of the hexagonal headed bolt with the view across the flat, with the view across the corner. ಇದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದ್ರ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಇದೇ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಕಾರ್ನರ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ 3 ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಒನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು,
ವಾಟ್ ಯು ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವ್ಯೂ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3 ಪೋರ್ಷನ್ ಇರೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಗೇನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ನೀವು ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಚಾಂಫರಿಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಈ ಚಾಂಫರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು, ಸೊ ಇದನ್ನು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವ್ಯೂ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೂ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾರ್ನರ್. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯೂ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೋಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಹೇಗಂದರೆ ನೀವು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು, ಇದೇ ನಿಮ್ಮದು ಇದು ಪೋರ್ಷನ್ ಮರ್ತುಬಿಡಿ. ಸೊ ಹೇಗಂದರೆ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಫಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ನೀವು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ನರ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಹೀಗೆ, ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಚಾಂಫರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು 3 ಸರ್ಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯೂ ಇಸೆಪ್ಷನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಬರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂವಿಗೆ ನೀವು ಇದು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಬರ್ಬೇಕು. ಈ ಚಾಂಫರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಈ ಚಾಂಫರ್ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಚಾಂಫರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕಾರ್ನರ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1.5 ಡಿಗ್ರಿ mm, ಇದರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1.5 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 3 mm. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್. ಕಾರ್ನರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಇದು ಕಾರ್ನರ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಇದು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ, ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ. ಅದೇ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಎಷ್ಟು, ಇದರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ 1.5 ಡಿ ಪ್ಲಸ್ 3 mm ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಕಾರ್ನರ್, ಇದು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಆರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಆರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಆರ್ಕ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವ್ಯೂ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೂ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾರ್ನರ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನು ಯಾವ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕಾರ್ನರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾರ್ನರಿಂದನೇ ನೀವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾರ್ನರ್ ವ್ಯೂನೇ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ, ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಥರ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್. ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್, ಲೆಕ್ಚರರ್, Department of Mechanical Engineering, Government Polytechnic, Karwar. Thank you one and all.